Pasti itu cewek tiga. Tahu. Kasih cewek tiga. Oh gitu. Di sini Ham. Ham. Di sini. Itu Ada. Ini live IG apa Lim? Siapa? Buk duduk. udah duduk atau aku di sana kalian begini. Boleh ada satu saja. Dia malah kesenangan. Dia malah seneng. Nggak tahu lah. Ini yang harus kumaga. Salah. Itu ini barang Dulu ya Pak? bawah di bawah. Astaga. Cuaks. Ini sedang. Nih, bos. It's already here, right? Is everybody here? Genta online. Genta online. Genta sama Genta online. Saling Ini saling. kemana? Saling. Kita cuti. Selasa sampai Rabu. Rabu masuk lagi. Jam sana. Apa ini? Rabu depan ada lewat. Ada terus ke sana. Pulang. Di belakang. David emang kelas A. Maruk udah itu. Maruk belum? Iya, bukan. Bukan lulusannya. Oke. So it's supposed to be 11. Yeah. We left it. Do we need like make a campaign in class? We have to group, right? So every group, I think it's a. Do you think that we need to make a campaign? Like Zul is the captain for this class, right? Yeah. What do you think? I think we need to make a Kapten? campaign. Dulu tuh waktu zamannya saya masih SMA, itu namanya chairman ya, atau chairperson. Nah sekarang adalah class captain. Ternyata bahasa berkembang. Bahkan Miss itu sendiri dulu kan bentuknya belum naik. Tapi sekarang ternyata pengembangannya bisa dinamakan bentuk. Kalau kemarin teman-teman gimana? Waktu SMA dulunya Miss or Mrs? Miss. So for unmarried, right? Apa ya udah married? Oh ma'am, karena udah senior. When I was in my SMA, actually we just use Miss for unmarried women, I guess. But for now, it can be used for the married one. Ternyata bahasa itu berkembang ya, like technology. Bahkan yang salah juga bisa jadi benar kalau banyak yang gunakan. Nah itu dia prinsip bahasa ternyata. Okay. So everybody is here, and we agree that yes, Zulfikar is the captain for this class, right? Is it okay for you? Nggak ada musyawarah dulu apa? Namanya udah sangat. Langsung aja ini. Iyalah. Lebih ke aklamasi ya. Oke. Alright then. Dulu. Okay, because we have a captain, we need we have to start with praying first. No. Okay. So Zul will open the class, I guess. Kenapa nggak Avan sih?
dalam hati aja itu. Iya. Ini gimana? Dalam hati aja. Dalam hati. Oke. Ini English ya guys. Tak, Masih ingat gak waktu SMA? Atau waktu SMP? Nggak SMA justru nggak Lupa. nggak ikut English. Oh, even in English class? Yes. Kalau SMP? Nggak juga. Nah juga SD? Apalagi SD. Tapi SD dari kelas 1 ya? Belajar bahasa Inggris? Ini sih. Saya di sini bahasa. Kalau yang waktu SMA buka kelas bahasa Inggris pakai bahasa Inggris siapa? Ada yang Afan. apa aja? Salah aja. Okay. I think it is happening Yes. for the first time. Yeah. First time. Okay, everyone, I think before we start, let's pray to God first. Pray with me. Okay, we finish. Greeting to our what we call me actually. Greeting to our itu masih biasanya kalau di sekolah. Greeting to our teacher kalau di sekolah. But ya udah langsung aja ya. Good evening everyone. Good evening. Is it good night or good evening? Good evening. Do you know what is the differences between good night and good evening? Good day apa ya? For school. Yeah, very good. Good night, right? But good evening is selamat malam atau mungkin selamat petang ya. Tapi ketika kita tidak ingin saling berpisah. So when we meet someone in a restaurant like in 7 o'clock in PM, right? So we have to use good evening. Kalau good night kayaknya kita baru ketemu udah langsung berpisah ya. So I think it is better for us to use good evening rather than good night. Oke. So untuk salam perpisahan, padahal selamat secara letternya itu kan artinya selamat malam ya. But in this it is for live backing, salam perpisahan. Okay, everyone, how are you doing now? Good. Are you feeling good, right? Yes. Okay. I need to know about your name first. And as usual, before we start, kemarin kita udah pakai kata ya. Maksudnya, when I call your name and you make a new word, like anything, but now we start from the sentence, right? What do you think? What a phrase. Kan dari kemarin kata ya. Sekarang kalimat. Do you know what is kalimat? Like kalimat itu apa? Maksudnya Gabungan dari beberapa kata. okay, very good. That's the first. And then the second, SPOK. Yes, SPOK. Tapi ternyata kalimat itu cukup sampai SP aja. Oh, dan itu aku kayak sunnah. Yang wajib itu dalam kalimat hanya 2. Terdiri dari subjek dan predicate. Atau dalam bahasa Inggris apa? Verb. Right? As you can see here, which one is sebenarnya sebelum kalimat, di atasnya huruf adalah kata. Nah, di atasnya kata Paragraf. sebelum kalimat. Oke, sebelum kalimat. Misalnya ini huruf ya. Oke, ya. Setelah huruf itu adalah kata. Setelah kata ada yang saya rasa. Nah, baru kalimat. Setelah itu baru paragraf. Setelah itu baru teks ya. Nah, kita mau yang mana nih? Kayaknya kata udah oke ya. Kalau frasa, nah itu dia nih bedanya frasa sama kalimat. Persamaannya mereka sama-sama terdiri dari beberapa kata, cuma bedanya tadi kalau kalimat ada verb, tapi kalau frasa nggak ada. Coba teman-teman kalau yang dari sini nih ada 2, I eat sama all big house. Yang mana frasa, yang mana kalimat? All big house. Frasa all big house. Rasa yang bawah. Frasa yang bawah. All because sih. All big house. Okay. You're gonna be sitting down, right? Demi. Oh, Demi together. Are you sure with all your heart with your answer? Yes. Like all your heart. And it's been your final answer. That I eat adalah kalimat. Tadi apa? I eat kalimat. Kalau all big house adalah frasa. Okay. I'm gonna ask for my right side. What is my right side? Which one is phrase and which one is a sentence? I did frasa. It's kalimat. I is a kalimat, and then all big house is a phrase. Oh sama berarti ya?
Dan ternyata jawabannya adalah all because itu adalah phrase. But may I know the reason why? I itu karena dia mengandung first. Yes, very good. Which one is the verb? It. It, and the subject is I, right? Iya. Nah, kalau secara sekilas mungkin all because karena lebih banyak katanya ya, dia itu kalimat padahal tidak. Nah, sudah bisa nih berarti kita absennya pakai kalimatnya. Atau frasa. Tapi frasa itu sendiri kira-kira teman-teman masih ada yang ini nggak ragu apa itu frasa? Atau cara membuat frasa gimana? Kemarin sempat kita bahas kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua hal yang perlu kita kuasai sebagai fondasi dasar. Dimana kalau dari riset 60%, kalau dua ini sudah kita kuasai maka sudah menguasai bahasa Inggris sebanyak 60%. Nah itu kelas kata. Coba kalau house adalah kelas kata apa? Kalau big, is it the verb? Big is the verb, right? So what is Apa sih aku lupa? Itu kata Adjective. Yes, adjective, very good. Old, Adjective. adjective. Jadi gampangnya frasa itu kayak kombinasi antara adjective dan noun. Nah, tanpa ada verb. Oke. So which one is do you like? Untuk absen. Ini juga penting nanti sebagai dasar kita membuat karakter ya teman-teman ya. Kan kita buat kalau huruf udah tahu ya. Kalau kata juga udah tahu. Frasa sekarang udah ada sedikit gambaran ya. Contohnya seperti apa. Kalimat juga udah. Ternyata nggak harus SPOK, tapi SP2 udah termasuk kalimat. Kebetulan konsepnya sama nih antara kalimat Indonesia dan Inggris, sama-sama cukup SP aja itu disebut sebagai kalimat. So I think we need from the phrase, kan? Kita mulai dari frasa aja gimana? Yes. Minggu depan berkalimat, minggu depan berkalimat. Oh iya, Sampai teks. Oke, kamu ya. Keren banget kalau disebut keren nggak? Oke. So we start from phrase. Phrase. Dan ini bukan nama panjang, tapi nama panggilan. Oke. Kalau kemarin kan nama panggilan ya, kemarin full name. Makan full name. Sekarang nickname. So we start from Afan, Abdillah. Yes, Afan. Apple pie. Apple pie? What was that? I ever heard that one, but I forget. Itu konteksnya di mana ya? Where did you find that phrase? Apple pie. Apa itu? McD. Oh, gue. Makanan ada McD. Pie-nya BIP ya? Iya. Iya. Oh, berarti pie apel gitu ya? Pie rasa apel? Iya. Oh gitu. Is that right? Tapi yang punya ragu loh. Is it fresh? Is it fresh? Yes, that's a phrase. Okay. Wait. Apple pie. Apple pie. Apple is a noun, but pie is also a noun. So I think we need to make an adjective first. Apple pie itu kan pie apple ya? Ya. Bentar ya, pie apple. Apple pie. Iya kan pie rasa apel kan? Iya. That's a noun. So can you find another one? I mean like adjective. Yang lebih fresh banget ya. Apple pie. Alright. Are you hungry? No, right? You're thinking about food, I guess. Have you had dinner, by the way? No, not that. Alright. So, fun, right? Yeah. Do you wanna some examples? Like a sweet apple, right? But it's acid, Angry Bird, you know Angry Bird? Angry Bird, right? Is Angry Birds? No, it's a phrase. Angry is a adjective and bird is a noun. So it's a dan what else? Tapi yang kalau dari situ nggak beda lagi. Apa lagi ya? Kayaknya kita harus mikir mulai dari adjektifnya dulu. Iya. Biar mudah ya. Iya. Kira-kira adjektifnya dari apa? Afraid boy. Afraid what? Afraid boy. Afraid Boy. Oh, afraid boy. Boy. Anak yang ini ya. Anak yang ketakutan gitu ya. Oke, aku skip. Afraid boy. Afraid is khawatir, right? Iya. Oke, anak yang khawatiran gitu ya. Jadi itu dia orangnya khawatiran gitu ya maksudnya. Nggak pernah dengar sih. Maksudnya kayak biasanya bad boy, good boy, and then what else? I never heard it too. What? I never heard it too. Yes.
Itu tapi secara struktur benar ya, tapi kurang. Jadi kayak bahasa itu ternyata ada campuran budaya. Kayak misalnya thank you. Terus kalau kita bilang same itu kan sudah di Inggris ya. Tapi apakah itu benar? Salah. Secara itu sih sudah Inggris same. Tapi kan itu secara budaya gak digunakan. Like it's supposed to be you are welcome, right? For responding thank you. Oh benar ternyata ya. Atau kalimat? Yes. Kalimat nggak apa-apa. By the way, you can also use angry, but another noun. Kalau yang tadi saya kan angry bird ya. Mungkin yang lain namanya, it's okay. Apa ya ego? Bisa buat alter ego. Bisa alter ego. Available apa juga bisa ya. Apa yang selalu tersedia. Availability. Sorry. Alter ego. What was that? Other side of Double self, I guess. Double gender. Kok double gender? Double personality. Like another personality. Yes. Yes, another Oh, really? personality. Yes. Okay. Alter. What's that? Sorry, can you spell it like and that's a adjective. Is that an adjective? Elder is Emang ada yang now. It's supposed to be a noun, right? And sorry, the second one is ego, like EGO. alter ego. I just know it. Really? Like kepribadian ganda is like itu ya? Alter ego. itu di sosmed. Oh di sosmed. Jadi kayak Oke, itu baru-baru banget berarti. Udah lama berarti. I just make like TikTok a year ago. Alright then. So okay. So is that a phrase? Alter ego is that a combination? Sorry? I think the noun must be at the end of the phrase, right? Posisinya tuh harus di belakang. Kalau itu nounnya di depan atau belakang? Ego. Apa? Oh, yang apa? Ego ya? Ego is a noun. Ego. He is an ego man. Dia adalah laki-laki ya. Egois gitu ya. So it's ego is an adjective, right? My ego. My ego. Nah itu dia nih. Jadi dalam konteks my ego di sini adalah keegoisanku ya. Nah kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, keegoisanku adalah noun karena dia dapat imbuhan itu kan. Nah tapi bisa juga di satu sisi ego itu adjective kayak he is an ego man. Like I said, satu kata punya banyak makna kan kemarin ya. Makanya that's why kita tanya konteks. Kayak can, in another can. Do you remember that? Jadi kayak itu bisa verb, bisa noun, bisa subject. Nah ini konteksnya. Kita tanya lagi, my ego. Di situ ego memang sebagai noun. Karena kan kalau diterjemahkan kayak egoisanku ya. Oke, kalau yang kamu bahasa Indonesia ya. Kepribadian ganda tadi ya. Ganti. Alter is ganda and ego is ego. Artinya apa? Konteksnya. Kepribadian ganda. That's a phrase actually. Yes. Kepribadian is a noun and ganda is an adjective. Yes. Ini memberi sifat ya. Okay. Again, we need to see the context, right? Okay. Finally, Evan, you got it? Yeah. You got it. Very nice phrase. Next, we go to the next one. Aldino Delama. So I can call you Aldi, right? Aldino. Aldino. So it's supposed to be A again. Yeah. So what is that? Ini nggak ada yang X kan ya? Kayaknya kalau X ini jam ya? Enggak mas, itu sentence mas. Assertive man. Assertive Soalnya man, yes. kata pengganti.
Dari kayak gitu. How can I call you? Yeah. Mayra. As. Oh wow, Dennis. It's from Tegas. Tegas. So what is D? Dennis. Yeah. Very good. Diligent students. Wow. Jawabannya karisma. Ini kayaknya merepresentasikan diri teman-teman nggak sih? Enggak ya? I didn't know, right? Oh, so you're not assertive, man? So you are not assertive, man? Are you assertive, man? Like you say. Ini kayaknya nanya ke orang ya. Kayaknya orang lain yang nilai. Iya. Oh, sometimes. Okay, sometimes. Soft, man. No. Iya. Okay, so I think your nickname is Sophia, right? No. Yes. Okay. D. Dan Soku, Oh my goodness. Dan. Soku, Damn Soko. Damn Soko. Is it like this? Like Dem, damn like this? Dem, So Soku. cool. Yeah. Okay. Let's analyze again. Damn is an adjective, right? And then so. But who is an adjective, right? Can I see the context? What is that? Is it Like something? you feel amazed about Yeah. something. Nah, berarti sama dong. Damn, he's so cool, right? Gitu ya. Is that a phrase? Damn, so cool. Which one is the noun here? Is there any noun here? Damn, so cool. Oke, kayaknya kalau kita pakai punctuation, ini kayak gini ya. Damn. Yes. Itu kan konteksnya. So cool. Yeah. Okay. This one is not really like that phrase, I guess. Yeah. It's something like sebuah pernyataan Yeah. yang cenderung akan menjadi kalimat because we don't see any noun here. So would you like to give another one? You can use diligent like what Denny say, but with given noun. Denny says like diligent student, right? What about you? Diligent apa? Oke, yang depannya D apa ya? Adjective. What? Drawing? A drowning. Oh, what is that in bahasa? Drowning. What is that? Tenggelam. Iya kan? Kalau itu Tenggelam. tenggelam. Okay, what was that in bahasa actually? Don't say that. It's TikTok. Okay, alright. Korban TikTok. Okay, it's a slang actually. Do you know slang, right? I mean, it's in English, but it's only understood by a community, I guess, right? TikTok is, I mean, like TikTok language can only be understood by some community, right? Like our mother and father is not really understand about it. Okay. But what is that in bahasa? That's cool. Okay. Dirty, I guess. Dirty. And then what else? Can you make a phrase from dirty? Dirty mind. Dirty man. Yes. That's Victor it. berarti. Aduh, itu mah representasi dirimu. Victor ya? Okay. It's okay. You can use another noun. Dirty what? Dirty old man. Dirty old man. Berarti Yeah, that's the phrase actually. But you know the translation you meant here is like, jadi tuh dia laki-laki tua yang apa gitu. Okay, good. That's good. That's a phrase. Thank you, Zo, and then Iza. How can I call you by the way? Isa. Iza. So it's supposed to be right. Yes. Insecure person. Insecure persons, right? Is that it? Maybe. Maybe it's like 50%, right? Yes, 50% no. Okay. That's it. Ilham, berapa? Infinite Universe. Oh, nice. Infinite universe. Dan Intan Puja Stuti, intelligent women's. And this one is intelligent. Good. Yeah, okay, it's you, right? Are you an intelligent one? Yes, cerdas. Okay, yes. Muhammad Raka, Fawaz. Yes. And your nickname is Rakan, so it sounds like R. Yes. Reflect.
Red flag, my goodness. Red flag. I know red flag. Red flag. It's something like bendera merah, but it's not bendera merah, right? It's something like someone who is very bad, I guess. No. Is that right? Red notice. Oh. Not bad Red at all. notice. Ya Really? Jadi masih ada Gak apa-apa. lagi? Hah? Iya, masih ada. Masih ada. Tapi what? Ya, I mean bendera merah. Oh, bendera merah. Do you know green flag? Kalau di atas itu bener ya, namanya green forest ya? Serious, I'm asking in the TikTok language. Di atas. I mean like kayak green flag itu kan kayak 80% ininya kayak apa ya? Kalau untuk suami green flag itu sangatlah act of service misalnya. Iya. Tapi di atasnya itu namanya green forest. Is that right? Like Oh, iya. 100%. Baru sepuh aja. Sepuh TikTok coy. Because lebat. Tapi bener ya green forest itu ya? Ada bawah green flag, sorry. Zaza, HP Kenapa green forest? HP. Oh, Benar-benar saya hijau semua. Ini Oh, kalau hutan itu bener ya? Maybe green forest is a prophet. Sorry what? jauh ya. Tapi kayaknya nggak jadi nabi. Maksudnya nggak mesti jadi nabi untuk jadi green forest kan? Like you give everything to your wife or husband, right? That's a green forest. Even nyawanya. Is it? Okay. Is it bucin? No. Kalau yang belum nikah itu namanya bucin ya, bukan ya? Bucin, bucin. Ya kalau Karena saya all out gitu masih. Bucin, bucin. Bucin. So bucin is green forest in English. Oh. I don't think so. Love, right? So it's a Love slave. I guess. Secara letter lagi ya. Okay. Next is sayuara kan? Yes. Okay, the next one is supposed to be pasta. Okay, you right? Understand. Understand? Under Oh, under sky. Okay, good. That's a phrase. Under is like di bawah, right? And sky is like Langit ya. bukan. Sky is like langit ya. Okay. Di bawah langit bisa doang. Di bawah langit bukan. So the last one, the last two actually is Ramdan. Okay, so it's supposed to be R, right? Or Dan. Panggilannya apa? Ramdan berarti R. Phrase. Yes, yes. Okay, first. Remarkable accomplishment. Oh, ini keren banget ya, akademik banget kata namanya. Remarkable. Kamu Capaian jelasin yang ya. luar biasa. Jelasin. Is it something like that? Maybe it's like running around in GBK 7 times. Alright. Ramdhani is another boy. Gebel apa mas? Because he said to me that when he gave me a speaking, I mean like the voice now, he said that he was reading at a time, right? So he's honest, right? Actually, it's supposed to be with not reading, right? When speaking not in the classroom test. Do you remember that? Yes. Yang lain baca juga. I know. Aku kan baca. I know. Apa yang baca? What about you, Ratan? Did you read at a time? Remember, right? Like you just like this. Good morning, everyone. Right? Not like this, right? Is it because this one is speaking, right? Yeah. Not reading. Yeah, yeah. Waktu Ratan, did you read? When you do the speaking task in voice note? Read. Oh, read juga semua berarti. Oke. I know. Ayo. No. Ayo. No. Okay. Speaking suruh ngomong. Oke. Sebenarnya ketahuan sih baca enggaknya. Iya. Dari antara suaranya. No, I mean like sometimes all the trainer has like the intuition. Do you know intuisi? Intuisi. Kacau. Apa ya intuisi itu apa ya? Kalau di Indra naluri. Six Can sense. you say six sense? Bisa nggak? Really? Enggak kan ya? Iya. Tapi itu kayak beneran apa ya namanya? Based on experience maybe. Iya, biasanya intuisi itu bisa harus dari experience, knowledge, right? Kalau di insting sama nggak? No. Insting.
Oh enggak ya? Insting Kalau di hewan kan instingnya tuh kayak naruh habit ya. apa ya? Ketika ingin memangsa itu dia nggak pernah langsung aja gitu loh. Nah gitu. Dan dari intuisi kadang juga bisa diketahui. Kayak gitu. Yours must be Ulfa. Yes. Ulfa, Maya, or Shakira actually. Ulfa. Maya. Maya, yes, Maya. It's must be. Ya. Tapi aja yang mau topik. Kayaknya teman-teman panggil apa? Ulfa atau Maya? Maya. So it's an M actually. Masa Mbak Ulfa? Iya, kita besok ganti manggilnya Ulfa. Besok ganti berarti Mbak Ulfa. Oke. Apa ya? Su aja deh. Oke, what is you? Under pressure. Under pressure. Okay. Are you under pressure now? Really? Bahkan sudah memikirkan kata itu dari sebelumnya. Tapi serius itu kayak kalau yang dekat dengan pikiran kita tuh kayaknya itu ya. Emang relate. Oh, relate. Really? Okay. I see your face is like a winner leader actually. Yes. Yes. He's our leader. She's our leader. I mean like ada jiwa-jiwa ini ya. Iya. Betul. Ada. Ini beneran banget My ini. lead. This is my lead. You're my lead. Maya is my lead. You're my lead. Bentar, my lead. Maksudnya apa tuh? No. My leader. Yes, that's it. My lead. Okay, good. My lead. No. Padahal saya pengen mau ngetes ini loh, apa namanya intuisi sih tadi ya. Kayak indra ke enam tapi nggak bisa dibilang itu ya. Dua lah ya. Okay, everyone. So that's for us, and this one is supposed to be our tonight. Typo lama. Walau- Well. Loh, kok bisa typo ya? Kayaknya kayak gini ya. It's We supposed walk. to be okay. Welcome to our English time. So now let's have a look at this. Okay. I think we need to see the agendas, right? First, we are going to talk about the past and tense overview. So, what we call that? Yes, overview. So we can reflect from our past and tense. And then this one, the second one, we are going to discuss about our planning rules. Wait, I forget your name. Can you see that? Yes. Your name is Ilham. Fadil. Huh? Ilham, right? Okay. Rakan, Aldi, Zul, Ramdan. Ramdan, Iza. Iza, Ilham. Tasha, right? Are you Tasha? Yeah. Yes. Afan, right? Fan. Ulfa. Manifat. And then Daniel. Oh, wow. That's nice. I can easily remember the female's name. Okay. Next. Do you know what is training rules? It's something like Tatatanti, right? For our next journey. And we can also talk about introductions. Why introductions is very matters. And how we introduce ourselves effectively better. And some tips. And we will use Kahoot. Do you know Kahoot, right? Yes. Right. Oh, really? You know Kahoot? Yes. Kahoot is something like an online quiz. Quiz. Yeah. Quizzes. Quizzes. How do you know quizzes, by the way? In SMK. So you are new. Are you graduating from SMK like several years ago? Yes, Oh, two Tuh. years ago. Oh, 2 years ago. Kayaknya online quiz itu berkembang di Indonesia karena pandemi. Oh. Yeah. Karena all school in Indonesia know online quiz just because of pandemi. Sebelumnya tidak tahu. Padahal itu udah ada jauh-jauh hari. Kayak Zoom itu kan udah ada ya sebelumnya. Sebelum pandemi. Yeah. Okay. Thanks pandemi ya. So all the teachers in Indonesia know digitalisasi. Oke. Kayak improve-nya tuh dari 30 sampai ke 40. Keren ya? Practice time. So we are going to have a practice how to introduce ourselves like politely and effectively. And we are going to talk about reflection after all. And now let's have a look at the past and past overview.
Actually, Western Test itu kemarin untuk mengetahui your strengths and weaknesses, right? What is that in bahasa? What is that strength? Kelebihan dan kekurangan. Okay, yes, kelebihan dan kelemahan, and it also can place you in the right level and track your progress. Like I say, tadi kan di awal kita minta dibuat phrase ya. Ternyata oke lah ya. Bahkan ada yang oke banget tuh, academic phrase ya. Kayak remarkable accomplishment. Baik. Student banget. Belajar berpuluh tahun baru ini ya. Oke, so this is like the result actually for you, like all for the ada 22 sampelnya. Ternyata from that samples we told from what we call the highest one, right? If we see from the diagram, reading is the highest one. Is that right? Yes, it's at 30%, right? Reading itu ada yang benar semua, maksudnya kan reading itu 5 soal ya kemarin ya. Nah itu yang benar semua ada sekitar 11. Makanya reading oke ya. Like you said, maybe you understand English, right? But sometimes it's kind of hard for you to speak it out. Nah reading kan itu kayak nggak perlu speaking ya, kayak receptive skill, right? Like reading itu receptive skill atau productive skill. Receptive itu kayak kamu ngikutin pengetahuan. Kalau produktif mengeluarkan. Kalau yang produktif kan speaking sama writing ya. Iya. Kalau yang reseptif reading sama listening. Kayak kemarin saya bilang kalau ingin bisa berbicara kita harus banyak mendengar. So from listening to speaking, from reading to writing. Jadi kalau untuk oke writingnya biasanya harus banyak baca. Kayak banyak insight ya. Oke. So ini is good. And the second highest is nah writing juga nih. Writing tuh udah on the track, udah relevan dengan apa yang diminta ya konteksnya. Terus tapi punctuation kayak penggunaan titik koma yang masih ini ya, yang masih perlu diletakkan sesuai ini ya. Tapi tenang saja punctuation Inggris dari Indonesia itu sama sebenarnya. Karena ada beberapa yang berbeda ternyata grammar Indonesia dan Inggris. Oke, and then apa ya? Bahasanya juga ada yang keren-keren bahasanya. I don't even know. Did you make it by yourself? I mean like really by yourself when you are making like an a writing? Yes, right. Yeah. Oh, nice. That was very nice. What do you mean by that? Did you make it by yourself, right? For writing. Yes, but I just copied the question. Reading. Okay. Alright. Oke, tapi kalau ininya speaking sih ya, reading. Sorry, speaking ya. Speakingnya kamu jujur kalau itu baca sebenarnya. Okay, so the second highest is writing and the third highest is grammar. Grammar oke sih ya. Grammar ada 10. Iya, itu grammar. Oke, grammar. Nah, the last one is speaking. Nah, speaking itu sebenarnya fluensinya udah pada oke. Cuma again, ini juga masalah terbesar saya sih sebenarnya. Yaitu adalah the pronunciation actually. It's kind of harder for us. Karena emang itu butuh apa ya? Practice, right? Selain itu juga isunya adalah selain pronunciation is like clarity. Karena biasanya pronunciation atau pengucapan bersinggungan langsung dengan kejelasan ya. Kalau misalnya salah pronounce, otomatis kejelasannya maksudnya kayak ini bisa misunderstanding. Like apa ya? Oke, for your information, that alphabet kalau di Indonesia Inggris ada 26 kan ya. Nah di Indonesia cara bacanya juga 26. Kayak A ya udah A selamanya. Tapi di Inggris ternyata 46. That's why kadang berbeda-beda ya. Itu yang membuat pronunciation kita oke. Maksudnya bukan oke. It's kind of hard to learn how to pronounce. For example, like this one. How do you read this? United. This one. Unsteady. So it's supposed to be not you certainty, right? Nah, kadang an dibaca UN, dibaca an, kadang dibaca U. So I think
Again, we need to practice, and practice, I guess. Okay. So based on this data, I guess maybe we need to improve more in speaking, right? Especially in the business conversation. This one, triangles. Before we dive into the sessions, let's agree some simple rules. The first is attendance matters. You know attendance? Passion, do you what is attendance in bahasa? Hadiran. Hadiran. Like I say, attendance or participation yang kemarin itu sebesar 30% ya for the assessment. That's why attendance is very matters. Karena kalau nggak hadir biasanya tuh ya itu pemahaman kurang karena kan nggak hadir ya. Kecuali bisa catch up dengan ketertinggalannya. Okay, so I think attendance is matters. And the second one, this is my favorite one, reactive and involved. What is involved? Terlibat. Jadi not only active tapi juga memang terlibat-libatnya. Bukan ya? Involving. I mean like you are very active, I guess, right? And this one also my favorite. Like I say, we must use English as much as possible. We cannot find like English environment in Indonesia. Selain di kelas bahasa Inggris kan? That's why we must maximize our English class. And very often with mistakes. We learn from the mistake, right? Okay, nice. So please use English as much as you can. Can we make our English become first language in English class? Not yet. Okay. So English is our second. Yes. Kalau di sini ya. Oke. Kalau di Indonesia masih foreign ya. Oke. So when it is second, then we can use English and bahasa. And this one, the fourth one is we must respect life and others, right? What is respect? You know what like we must maximize our time. Like in Finland, their school is only 4 hours in a day. Tapi berkualitas gitu loh. Percuma kita banyak tapi kayak misalnya di Indonesia 8 jam ya kebanyakan. Nah itu tidak terlalu berkualitas. Nah that's why kayaknya quantity itu nggak terlalu ini ya. Tapi quality is everything I guess. So we have to respect the time, we have to respect others. And this one, tasks and challenges, is the same with real practice. So we are going to have something like the role play or even like debate. Do you know debate? Yes. Yes. Have you ever been in debate before? Like doing the debate? Yes. Debate-nya apa? Like a data. Like a debate competition, no, right? No, but you have watched it, right? No. Belum pernah lihat debat juga? Nonton? Pernah. Oh, pernah. Mau debat apa? Oh, debat presiden. Tapi kan itu one-on-one ya? Iya. Oh, organisasi itu yang satu tim berapa orang? 1 orang. Jadi Oh, head to head. Oh, head to head. Tapi not in English. Oh iya, not in English. There is a research about debate actually, tapi debate itu yang di tim. Like one team is consists of 3 persons. Like the most effective way or technique to improve our speaking is from debate. Jadi daripada yang lain itu ternyata debat lebih efektif. Ada yang tahu nggak? Itu sih logis ya. Iya. Karena apa? Ya karena ngomong terus mau nggak mau. Mau nggak mau. Yes, tapi dalam debat sebenarnya tidak hanya speaking skills ya, or public skill. There are so many skills we have to master. Critical thinking, and then what else? Listening skills also, right? Yes. And then apa lagi ya? Not taking strategy, I guess, right? What is not taking strategy? Catatan. Kayak kemampuan kita mencatat hal-hal yang esensial tapi dalam waktu yang cepat gitu. So maybe we can also do the debate in English, I guess, or provide. But don't make it as a challenge. I mean like beban, but it's something like a real practice, right? And the next one, bring a positive vibe. Kita di sini semua adalah ingin berkembang. So just bring a positive vibe. And also the feedback is very important. Do you have any other agreements? The previous class has other agreements. What about this one? Okay. Do you want to know the previous class other agreement?
and it will be very curriculum. It will be very nice for you, I guess. Does anybody know it? No. What is it? Okay. Or before we go there, do we have any other agreements? No. What about our captain? Let's ask our captain. Captain Zul, do we have any other agreement? No, right? Not yet. Not yet. Yes. Not yet means there will be agreement later on, right? So actually, I think the additional agreement is something that rewarding. Yes. In almost every meeting, we will have a quiz, like an online quiz. So for those who got the first rank, like 3 times, 2 times in a row. no, just the accumulation. Accumulation. Okay. They will be awarded by the Much voucher. money. But I don't know what kind of voucher because Mas Dedet will discuss with Pak Sultan first. But it will be, I guess. What do you think about it? Do you agree with that? Yeah. That's good. Okay. Alright then, yang pakai quizzes cuma ini ya. Ilham. Izan. Izan juga ya. Yes, I have. Kalau yang lain? Oh iya. Quizzes. Oke. Kalau sebelumnya, ulangan pakai apa kalau di sekolah? Biasa ya. Kahut pernah terus. Karena sih kalau dari Pak, kamu tuh berarti bisa telat pandemi ya berarti ya? Iya. Yes. Gunain apa demi? Yes. Alright, so that's the training rules. Actually, now we are coming into the why introduction is very important. I think before we practice, we have to know about why is it very important. First, introduction is first impressions last. What is that? First impressions last. Do you know first impression in bahasa? Like, Kesan pertama. nah, kesan pertama itu last, kayak membekas gitu ya. So, your introduction will set. I mean, like people often judge within a second. I mean, like people often see you in your several seconds. I mean, like in membekas gitu ya. Kalau udah kesan pertamanya oke, biasanya kesannya juga oke. Tapi kalau udah pertama enggak, kayaknya bakalan kecenderung enggak. Tapi bisa juga iya ya. Seperti itu. So, we have to introduce ourselves in what we call that, in confidently and effectively in others, and how to do that, we will learn about it. And also, we have to show our confidence and professionalism. Itu introduction-nya mungkin kemarin udah oke, cuma lebih ke confidence-nya aja. Kayaknya kalau kita itu kurang confident, teman-teman ada yang tahu? Biasanya kita confident itu karena apa? Nggak pede, karena pressure. Oh, karena takut salah. Iya. Karena takut salah karena kan kayak kurang menguasai materi itu. Nah itu, that's why we have to master our materials so that we can boost the confidence. Selain itu apa? Confidence itu biasanya ketidakpercayaan diri itu terjadi karena pertama tidak menguasai materi, kedua karena apa ya? Cuma itu doang ya. Karena ya Public speaking. public speaking ya, maksudnya kayak ada orang kalau di orang banyak tuh suka walaupun dia oke sebenarnya. Jadi tuh ada tipe pembelajaran bahasa ada 3, overuser, underuser, sama optimal user. Teman-teman pernah merasa nggak? Jadi kalau underuser itu dia bagus di speaking, tapi di grammar kurang. Kayak dia tuh speakingnya oke, tapi pas itunya kurang, grammar dan writingnya. Tapi ada yang kebalikannya. Underuser itu dia paham kayak grammar, tapi speakingnya kurang. Dia itu gara-gara tadi dia kurang bisa dipublish. Tapi kalau yang over itu dia speakingnya oke, tapi ya kadang kurang. Maksudnya apa ya? Di pengetahuan writing dan grammar itu kurang, tapi speakingnya dia jago. Pernah nggak melihat teman kayak gitu? Kayak speakingnya jago, tapi sebenarnya grammarnya kurang. Tapi ada juga tuh yang grammarnya oke, tapi speakingnya kurang. Nah, maka kita ingin menjadi optimal user. Like this kind of learners itu udah bisa semuanya. Tapi nggak bisa langsung sih. Biasanya by process ya. Like you, passive itu untuk aktif sebenarnya. So, kok bahas itu ya? Kenapa ya?
Karena ini ya confidence ya. And then if you are good in your introduction, it can build connections. Like a good self-introduction help establish trust and an open communication. So what is that? A good self-introduction itu dapat establish apa? Kayak kita udah ketemu klien ya, terus kalau kita udah impresif, ya udah terbangun tuh rasa trust oleh klien kita. That's why we have to what we call that give our best in our first impression. That is interactions. And now, how to introduce effectively? Kemarin itu udah ada sih yang depannya itu pakai greeting, tapi ada juga yang langsung hello, my name is like it's supposed to be with greeting, right? When we want to introduce effectively, so it's supposed to be like good morning, or okay, good morning. It's a pleasure to meet you. Can you say it again? Good morning. Good morning. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure. Mata kayak gini. Good morning. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Atau kalau yang enak apa? It's nice to meet you. Okay. It's happy to meet you. Or it's delightful to meet you. Ternyata senang itu tidak hanya happy ya. Apa aja? It's nice to see you, ya kan? It's happy to see you, and then Glad to see you. it's a pleasure. Sorry? Glad to see you. It's glad to see you, and then what else? Banyak ya. So you can use many variations. Okay, but before we go there, good morning is a formal or informal greeting? What is formal? It's a formal. What is the informal one? Morning. Morning doang. Biasa kita bisa nih. Selain itu apa? Hello. WhatsApp. Oh, WhatsApp, bro. Apa? Itu bahasa? Oh iya, itu sama ya. Ada tuh yang lain apa? Hello. Hello or hi. Yeah, that's a formal one, right? But never use it when you are meeting with a formal setting, right? Okay. So you have to start with confident greeting. Nah, confident greeting itu yang tadi ya, kayak good morning. It's not like good morning. So itu kayaknya orang tuh bisa merasakan getaran sih yang kayak tadi Indonesia tadi ya. So orang tuh bisa tahu kalau itu apa ya? Confidence mana? Just because of yang getaran itu ya. What is getaran ini? Vibration. Oh, horek ya? I just know that horek is a vibration. When my students discuss about this house with bad sound horek, karena di Jatim sudah jarang kayak nah kemarin ada debat, loh ternyata horek adalah getaran. I think horek is, I don't know, is it really getaran? Itu kan bahasa Jawa kayaknya. Lu boleh ganti kita. Enggak pakai pakai enggak pernah. Ayo kalau Jawa. Jawa. Bisa. We never use that. Are you from Central Java or? Yeah, Santa Java. Oh, itu is Java sih kayaknya. Yeah, maybe. Okay. Okay, so we have to start from the confident greetings and then state your full name. Like my name is Sarah Johnson. Itu yang formal atau non? Formal. Okay. Kalau yang informal? Hi. I'm Andy. Oh, sorry. Hi, I'm Sarah. Yes. And after you say your full name and you have to mention your current role. Nah ini kemarin sempat ada yang bilang baca apa nih? It's a Karen and then Karen. Karen is nama orangnya. Karen. Apa sih namanya? Karen Miller. Istri Clinton. Clinton's wife. Bukan kayak yang marah-marah. Marah-marah yang marah-marah pelayan. Okay. So it's supposed to be Karen. So I'm currently a marketing specialist with 3 years. Okay, with 3 years of experience. Ini bisa digabung ya? Yes. Okay. 3 years of experience in digital thinking. Nah, ini nih biasanya untuk terlihat confidence and professional. Sometimes we must connect the vowel and the consonants letter. Like I said before, right? Kita coba ini connected. Nanti sebelum kita latihan mungkin kita latihan dulu ya yang kemarin tentang twister. Udah yang ada yang hafal? Nanti kita bikin dulu. Oke. Tapi kalau untuk speaking biasanya latihan dulu masih kayak pemanasan dulu. Oke.
Okay, after you mention your current role and the backgrounds, you can briefly highlight your key strengths and achievements. Like, itu settingnya kayak kamu memperkenalkan diri in a company setting, right? Like, you are a new workers and you want to introduce yourself. Okay, this one. Like, I recently led a project that increased our social media engagement by 40%. Okay, the last two is you can also state your purpose or intention. Nah ini diakhiri dengan ini. I'm looking forward to collaborating with you, with your team on the upcoming projects. And you can close politely by saying, how do you pronounce this? Thank you. Thank you. British banget Iya. ya. Agak shock kan. Ternyata kita punya British people. Agak di luar ekspektasi ya. Tapi nggak apa-apa, nggak salah karena di dunia ini kiblatnya sih UK and US, right? Iya, Aussie juga sih. Tapi jangan sadar jadi ngomong menurut saya. Birmingham. Hah? Birmingham. Berapa? Like a Waha, like a Neva, right? Neva. That's very British. But American is like never. Or, right? Never. Water. Never. Never. Tapi kalau di Indonesia lebih kemana sih? Ada yang tahu nggak? India kan gitu ya. India. Kalau di sekolah apa? Punya pengalaman nggak? Lebih ke American. Teks dia kayak bukunya kurikulumnya itu American, British. Kayak Cambridge, right? Iya. Tetapi, oh ya, American itu gimana ya? Campur-campur dong kita kiblatnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Asalkan jangan. Kalau di ini, Yang penting mau dari iya benar, nggak ada yang salah mau Indian accent itu nggak apa-apa. Iya benar. Ya kalau bisa jangan Japanese accent sih. They create their own, what we call that, English. Okay, so this one is, jadi ada sebuah apa di kasus di mana apa di sini? Konteksnya itu self introduction dalam dunia kerja profesional. Khususnya saat pertemuan pertama tuh biasanya saat orientasi karyawan baru ya atau onboarding. Nah, itu biasanya perlu introduction atau meeting pertama dalam tim kerja atau perkenalan saat presentasi proyek atau networking di acara profesional. Nah ini dia nih sebagai referensinya ada 5. Pertama, oh ya ini mau langsung aja baca ya. Mau pemanasan yang tadi nggak? Big Black Bang, Big Black Girl. Udah biasa kan lidahnya Inggris ya? Okay. So, good morning. My name is Michael Lee. I'm currently working as a software engineer with a focus on technology. Over the 5 years, I've developed and led several successful applications, including a task management tool used by over, ada yang tahu bacanya? 10,000 users. Angka aman ya? Insya Allah. Okay. Can I check it? I mean like I have a pyramid actually. Ya udah nanti dia. Kayaknya jadi getaran ini. Oke. 10,000 users. Nah, ini how do you pronounce this? Excited. Ini baca jelas nggak? I'm excited. Beda dong. I'm excited, right? Jadi ED itu ada yang dibaca dengan jelas, ada yang enggak ternyata. Kapan dibaca dengan jelas? ED. Jadi maksudnya ini ya? Oh iya. Apa namanya? Kayaknya udah disinggung nggak soal kemarin? Kapan ED-nya dibaca dengan jelas? Misalnya kayak excited. Kan kita tahu kalau dalam bahasa Inggris kata kerja bisa berubah menjadi 3 ya tadi ya? Iya. Oke, so like this. Word is supposed to be what? Word and works. Nah, ED-nya itu dibaca jelas nggak? Enggak. So it's supposed to be like voiceless, right? Yes. What about this one? This one. I thought you know it, right?
like okay. So can we read this like very clear? Yes. Is it like want or wanted? Wanted. It's a wanted, right? So ini adalah dibaca dengan voice. Nah kesimpulannya berarti pertama kita dapat kalau ininya T berarti dibaca dengan jelas. Karena hanya dua yang akhirannya T sama D. Selebihnya nggak dibaca dengan jelas. Ada yang ini nggak punya kosakata Mas yang kata kerja yang hurufnya D. Design. Design. Sorry. Design. Design. Sorry. Oh, Design. Memutuskan. Design. Iya. Itu huruf akhirnya D. Oh, Tapi benar. Bener. Benar. Nah, gitu ya. So English is all about a sound, right? Jadi patokannya bukan huruf, tapi sounds. T and D sounds. Oh. Like this, right? Ini kan walaupun huruf akhirnya E, tapi dibacanya D ya terakhir. So it's supposed to be decided. Not decided. Okay. You understand, right? Yes. Is it the same with excite actually? Kasusnya ya, kayak excite itu kan sebenarnya huruf akhirnya E. Oh iya. Tapi dia dibaca dengan voice. Dibaca dengan voice atau voice apa ya bahasa Indonesia? Ini kan voice. Pokoknya nggak bisa gitu ya. Jelas suara gitu ya. Orang merasa ketika kita bahasa Inggris terus kayak sulit untuk menemukan padanan bahasa Indonesianya. Nah itu karena apa? Karena kosakatanya lebih banyak bahasa Inggris. Oke, good. Wow, amazing. Karena memang kadang kita sulit menemukan kosakata yang sepadan ya, karena itu kurang. Nah itu Indonesia saat ini sedang menggodok ya untuk menjadi bahasa internasional. Nah, salah satu syaratnya harus punya banyak kosakata. Katanya sih Inggris 1 miliar ya. Tapi nggak tahu juga. Saya pernah gitu. Itu yang kayak gitu bohong. Iya nggak sih? Oh iya, kalau mau referensi kamus itu yang bagus satu. Ada yang tahu nggak? Kamus yang apa? Maksudnya Oxford. Oh, udah level tinggi ya. Itu masalahnya Inggris kan? Iya. Nah ini Indonesia Inggris. Namanya kamus Hasan Sadi. Jadi kayak dibuat oleh 2 orang Indonesia sama Inggris, orang Inggris Hasan Sadi. Yang warnanya ini loh. Kayak warna-warni. Ya semua kamus itu juga. Yang mana nggak? Ada yang tergambarkan nggak? Kuning. Kamus Hasan Sadili. Aduh, Sadili lagi. Nah, I recommend to use this, right? Itu kan dulu ya, tapi ya. Tapi sekarang kan teknologi. Jadi teknologi Translate. pakai ini. U Dictionary. Oh, kalau untuk aplikasi ya. Kalau Google Translate, oke ya. Karena kan UK, sorry US ya Google itu. Bisa Oh, bisa dipilih, Tapi Google is created by the US people, right? Oke. Sampai mana tadi? Lupa. Oh ini. Jadi teman-teman mungkin bisa ini ya, kapan dibaca ED jelas, kapan tidak. Tapi di patokannya suara. So it's not like letters. So it's supposed to be like I'm excited to be part of this new environment. And I'm looking forward to learning from the team. Nah ini tadi baca gimana? Belum tahu nih kita. It's supposed to be thank you. It's not thank you, but it's a thank you. Kayak misalnya ini, yes, it's sama kayak ini. It's a thing. And this one is thing. Apa ya? Bisa merasakan ya tapi ya? It's a thing and thing. So it's a thank you. Actually, it's not thank you. Oke, but it's okay. Nggak apa-apa dua-duanya dipakai. Tapi kan kita mencoba untuk menjadi seorang optimal user ya. Like everything, walaupun nobody is perfect ya. But we are trying to be like. Oke, nah di sini kalau kita bedah sebelum kita lihat, kayak ini standar bakunya ya kalau untuk how to introduce ourselves effectively, we have to say like our name right here, like my name is Michael, and posisinya
serta ikuti pengalaman, tujuan dan sikap positif. Nah mungkin ini yang kayaknya jarang teman-teman saya lihat ya waktu di perkenalan. And I think it's better based on some reference here. So yeah, at the end of your introductions you can use tujuan dan sikap positif. Ada yang tahu nggak maksudnya? Kayak, can you read this, Mas? Anybody want to read this? I'm excited. Yes, so. I'm excited to be part of this new environment and I'm looking forward to learning from the team. Oke, good. Nah itu maksudnya apa kira-kira? Artinya, ya intinya. Saya excited. Saya jadi bagian dari lingkungan baru ini dan saya udah kayak apa ya? I'm looking forward. Saya tuh sangat Nanti benar. Nanti. Iya menanti dunia, pengen banget belajar dari ini. Jadi kan itu kayak sikap positif ya. I think it's good for you when you want to introduce yourself in this kind of context. And penutupnya dengan thank you. Thank you. Thank you, right? Itu British. Thank you. Actually, sometimes my English is influenced by the British. Because I have like something like British immediately when I was in my university. Kayaknya ini ya, cuma halangannya itu adalah di luar. I don't know. Some people say that British accent is like the lie, but I think it's cool, I guess, right? What do you think? You are British people. Okay, UK. Okay, next. This one. Like I say, everything is coming from two things, right? Tenses and kelas kata. Nah, di sini present ini nih. Kayaknya temen gue udah ada ini ya, simple present mah udah sering digunakan dalam percakapan ya. Coba kalau dalam yang tadi itu simple present di bagian mana? Good morning, right? My name is Michael Lee. Kita tahunya dari mana? Kalau dari grammarnya, dari is, very good. Is ya, tapi kalau secara fungsi dia digunakan untuk menyatakan fakta kan? Jadi simple present itu digunakan untuk menyatakan fakta sama kebenaran umum. Sama aja ya. Fakta sama kebenaran. Repeated action. Ada yang tahu repeated action? Ulang. Iya kejadiannya jadi cenderung kayak repetitif. Kayak apa tuh contohnya? Wake up. Wake up. Yes. Okay, please one person, one example of repeated action. Rakan is wake up. And what about contoh repeated action? Hanya dua, ingat simple present itu hanya dua utama fungsinya. Repeated action sama facts. Menyatakan fakta sama menyatakan kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Bangun, apalagi tidur ya kan? Getting sleep. Getting sleep, yes. What about you, Zul? Eating. Eating? Oh, eating. Okay. Kira hiding. Do you know hiding? Eating, very good. Go to office. Okay, go to office like every day. No. Every Monday to Friday. So you're free on Saturday? Oh, that's nice. What about Cakep ya? Rakan? No. Easy. Ilham? Bisa. Cakep ya? Take a bath, very good. Drinking. Drink. Ukasa, right? Ukasha. Coding. Gel. IT banget, Pan. IT banget, Pan. Okay, I asked you the programmers, by the way. Okay, sometimes they forget about everything, right? Kalau udah ini, ya nggak sih? Because my students is coming from the RPL actually. I am teaching in a vocational high school and one of the major is RPL. RPL, TKJ, multimedia, all is in IT actually. But IT gimana tuh profesional? Disuruh udah detik nggak mau. Okay, so Tasha is. What about you? Wait. Apa? Open the window. Like when sunrise. Oh, tidur mulu pikirannya. What about lupa? Okay, speaking, right? And Intan? Drink has been taken by someone. Yes. Gampang aja. Gampang. Okay. What was that? Pushing. Meeting. Okay, good.
Word, yes, very good. Ini nggak harus tiap hari sih. Pokoknya dia tuh kayak mau setahun sekali, mau 2 tahun sekali masuk ke dalam simple present. Iya kan? Fakta. Oke. Oh iya. Oh iya. Ini strukturnya mungkin ini ya. Kalau ini kalau mau ulang kali is. Tapi misalnya kalau dalam kenalan itu misalnya ya ada yang nanya where do you live? Nah kalian jawabnya gimana? I live I live in Korea, right? Tapi kalau ada yang nanya, misalnya saya nanya Zul, nanya si Denny, Zul, where does he live? Where does he live? Jawaban kamu apa? Silai, dia siaran langsung ya. Ya, tapi serius banyak yang salah ya. karena emang tulisannya sama, tapi kan baca live and live, right? Iya. Tapi kalau di konteks ini adalah live. Live. Okay, so I'm asking Zul that where does he live? So your answer is supposed to be what? Is it like this? Live or lives? Live. In Live with S. Depok. Oh, in Depok. Okay. Depok. Really? Depok. Oh iya. Okay. Gak mau jadi warga Depok. Are you thinking kan? Live or lives? Live. With S. And the answer is not live, but Live. I just said your faith, by the way. So, but do you know the reason why? Tapi kalau I pakai live ya. Kalau ini kenapa pakai lives? Because it's just Very good. Very good. Teman-teman ada yang sudah tahu kalau misalnya subject, this one is the subject, right? Yeah, see, this one is the subject and this one is verb one. So in simple present, sometimes we have to know like this one, right? As or es. This one is for simple present. Simple present. Yes. But she is living. Sorry. She is living. She is living. That's the second one actually. Nah, ada ing-nya ya maksudnya ya. Nah itu nanti kedua ya. Present continuous. Oke. Subject itu ada apa aja? Tadi ada ingat aja artinya Dewi tau nggak? Ayu Dewi dia suka. You know Dewi? Yes. Pokoknya kalau dia I, you, we, Dewi gitu aja ya. not Dia itu kata kerjanya nggak boleh pakai ya kok first one aja. Tapi kalau misalnya she, he atau it, maka dia wajib hukumnya menggunakan S. Nah, bagus. S atau S. Ini pakai S. Kenapa nggak pakai S? Ya karena udah ada E. Kita bahas yang ini aja ya. Kayaknya kalau IS itu digunakan ketika apa? Konsonan. Belakangnya konsonan. Almost there. Sorry. Kalau yang apa TS itu dipakai soalnya kalau yang lagi Kalau bukan A, I, W, O, bagus. Tapi O kita ambil ya. mau aja kan. Iya, ambil kok. Coba. Ya tapi itu benar. Ada benar ya. Oke. So contohnya kata kerja yang berupa kerja O apa? Goes. Selain go. Do. Do, very good. Mengerjakan kan, berarti dia menjadi Jas. jas. Terus yang berupa akhirnya CH. CH. Teach. Oh, very good. Teach. Mengajar ya? Iya. So it's supposed to be like teachers. Coba apa lagi ya? Yang SH. Apa itu? Is that a verb? Tapi ada ya, shish. But I forget about the bahasa one. What was that? Shish. Oh, Shish. she's not English. Yang lain deh, yang di belakang. Wash. Very good. Wash. Kelihatan. Okay, it's supposed to be like wash. Okay, ya huruf belakangnya ini X. Yes, Max. like X. Max. This one. Sorry? Max. Apa tuh bahasa Indonesia? Tertinggi apa ya? Max. MAX. Oh, maksimum. Ya, maksimum. Is that a verb?
Lupa vaksin. Vaksin. Okay. X. Actually, maximum is an adjective, so you cannot take it actually, right? It's supposed to be with verb. Iya. Tapi hampir tuh max, tinggal diganti tengahnya. Mix. Mix, right? Mix, so like Ilham mixes his coffee, right? So it's supposed to be mixes. Oke, yang ini, yang belakangnya SS. Double S. Kelas. Class is a noun, right? Klasis. Jadi classes, tapi dia sayangnya kata benda, ya enggak? Kelasnya kata benda. Nah ini yang kata kerja, SS. Like your activity when you do with your little brother, biasanya suka apa tuh? Kiss. Kiss. Sama Mas Ajun. Permen ada permen. Oh iya, iya maksudnya. Banyak banget. So, Ilham. Ramdan. Ramdan kisses. Yang jadi kisses ya berarti? Iya. Ramdan kisses. Bapak Agus Jul ya. Sorry, Ramdan kisses. Afan. No. Ramdan kisses his little brother. Dalam grup apa? Ramdan. Orang. Nama adanya Ramdan 2. Okay. Alright then. Miss boleh nggak sih? The next one is what? Nah, ini kasus. Sorry. Say, like mengatakan. Say Oke. yes. Nah tapi sayangnya say itu dia cukup ditambahkan s. Nah, kalau ada kasus nih, coba kita biar mulai kayak try. Nah kalau ini baru ya. Kalau misalnya kayak gini, y-nya dibuang, digantiin sama ya. Coba kita cari yang lain ya. Misalnya, apa lagi yang belakang try, very good. Try. Ini tambah s atau yes? Rice. Diganti I. Diganti i ditambah is. Terus yang nggak diganti yang tambah s. Wow. Tais. Hah? Tais. Mengikat. Ganda dong. Kan pakainya sebenarnya P. Tapi bukannya Oh iya, ya berarti ya. Lain. apa? Lain. P, very good. Oke. Time is supposed to be. S doang. Sama kayak by. Oh. Sama kayak apa? Sama kayak play tambah s atau yes? Tambah S. Itu tambah s. Misalnya dia nih plays with siapa? Kita. Nah, kira-kira dia bisa menyimpulkan nggak? Kayak dia. Kalau dia Ada aja. vokal, huruf vokal sebelum dia pakai S. Walaupun dia di akhir huruf I. Iya. Iya, seperti itu ya teman-teman ya. Kayak ini kan sebelumnya huruf apa nih? Vokal ya. Kalau ini konsonan. Berarti kalau konsonan sebelum, pokoknya kalau konsonan dia ditambah apa? Diganti I ditambah IS. Terus kalau try juga sama ya berarti ya. Ini juga sama. Ini bisa. Oke. Nah, selain daripada yang ini, kita cukup ditambahkan S. Nah itu. Makanya kita pelajarin yang ini aja, yang kayak ditambah IS. Karena selain daripada ini, cukup ditambahkan Sama, Alright. Ih. So, okay. Apa ya? Coba kalau ini before we go again, I'm gonna give you a questions about my ibu saya mengaduk kopinya. Does anybody know what is the English word? Does English word for that? Ibu saya. My mom mengaduk mixes kopi. coffee. Sorry. My mom mixes coffee. Yes, my mom mixes her coffee, right? Okay, good. Ibu dan ayah saya mengaduk kopinya. Kopi mereka. Maksudnya sama-sama gitu. Sama-sama gitu ya? Iya. Berdua gitu.
Yes, have fun, right? Jadi apa sih? Apa? Ibu dan ayah saya mengaduk mereka. My Suaminya, yes. my mom and dad mix. Mixnya pakai es nggak? Enggak ya, emang dari dasarnya gitu ya pakai es. Hah? Kopinya anu ya. Oh, gitu. Mix their coffee, right? So we don't need to add S or ES, right? Oke, nice. Sudah oke ya. Tapi negatif nih kira-kira. Maksudnya kalimat negatif maksudnya ya. Ibu saya tidak mengaduk kopi. Nah, coba siapa yang tahu? Yes. My mother doesn't mix their coffee. Oke, good. Nah, tadi tuh yang tadi coba pakai yang tadi. Ibu dan ayah saya tidak mengaduk kopi. Ya. Oh. Malah lempar ke orang. My mother and My mom and dad. my mom and dad My mom and dad. guys don't mix their coffee. Oke, nice. Lagi ya, terakhir ya. Interrogatif sekarang. Apakah ibu saya mengaduk kopinya? Siapa yang bisa? Yes. Does my mother mix her Mixnya coffee? pakai S. Mix. Oh, mix. Mixes. Emang S ya, ada S ya. Maksudnya kayak emang di X itu dibacanya kayak pakai S, tapi sebenarnya enggak. Yeah, mixes. That's my mom. That's Does my mom mixes her Ah, coffee? pakai Mix. S. Udah bener tadi. Oh, udah. Mix her coffee. Oke, that's my mom mix her coffee. Oke, lagi terakhir tadi. Apakah ayah dan ibu saya mengaduk kopi? Ada bisa? The last one. Was incorporation? Yes, Rakan. Rakan. Oh bener ya Rakan ya? Oke, Rakan, please. Bersingkat banget deh. Iya, iya. Tapi benar. Do my mom and dad makes their coffee or they coffee? I mean like do they mix their coffee, right? Okay, nice. Udah oke ya. Bisa ke sini dong berarti ya. Continuous. Kalau di sini sedang. Jadi kayak saya makan apa bahasa Inggrisnya? I eat. Saya sedang makan? I'm eating. I'm eating. Langsung ke sini aja lah ya. Kalau pakai itu, maksudnya langsung sekaligus. Yes. Saya sudah makan. Nah kalau kayak gini kan ini ya. Kalau saya makan, I eat. Saya sedang makan, I am eating. Kalau perfect itu dia saya sedang makan. Jadi tuh kalau perfect di sini kan ini ya. Kayak digunakan untuk pengalaman masa lalu, tapi masih dilakukan sampai sekarang. Ini masih berlanjut. Beda kayak past tense ya, teman-teman. Kalau past tense itu kan masa lalu. Tapi emang udah nggak ada lagi kayak kegiatannya. Oke. Nah makanya di sini kayak I have developed several successful application. Oh iya sebelum kesini dulu ya. Kayak I'm looking forward. Di sini artinya kayak di sini ini ya berarti present continuous-nya ya. Saya saat ini sedang bekerja sebagai software engineer. Kenapa? Saya pikir present continuous time-nya di learning. Gimana? Di learning ya. Di learning. To learning. Oh ini juga yang di sini ya. Oke, pokoknya dia dekat dengan subjek. Pokoknya susunannya itu subjek, tidak apa namanya? Verbing. Oke, nice. Verbing. Oke, digital development function. Oke, kayaknya lebih afdol kita harus pahami fungsinya juga ya. Tadi kalau misalnya present tense itu adalah repeated action and facts, tapi kalau present continuous adalah happening action. Apa tuh? Sedang berlangsung kan? Nah kalau yang tadi ini sama ya, perfect itu berarti sudah terjadi tapi masih berlangsung. Oke, are you ready? Kalau dari fungsinya paham ya? Sekarang ke strukturnya. Nah ini, coba mereka sedang minum. Bahasa Inggris ya? They are drinking. Very good. Apakah mereka sedang minum? Are they drinking? Very good. Mereka tidak sedang minum. They are not They drinking. are drinking. Oke. Ini bisa saya hapus ya? Bisa. Oke. Karena mau bahas tentang yang tadi present continuous. Tapi sebenarnya sudah clear. Kalau misalnya subjeknya I, intinya adalah oh iya. Ini sebenarnya saya mau kasih jebakan ya. Simple present coba. Tapi kalau itu oke berarti biasanya udah.
Kayak misalnya, the man Who sold the eat or eats like this. Rice every day. Nah ini nih. Kira-kira the man eat or the man eats? Eats. It's supposed to be eats. Pakai S. Pakai apa enggak? Enggak. 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 The man. It's the subject, right? Enggak. So enggak. Yes. Jamak itu jamak. The man ya. Biasa kan kalau bahasa Inggris jamak itu kayak pakai S ya. Misalnya apple, apple. Maksudnya orang apple. Nah, jadi gimana? S. Ya, kalau ini apa? Oh tetap aman, tetap. Walaupun saya Gojek gini-gini tetap ya. Bedanya ya. Pakai S. Nanti. Oke, apa nih banyak teman-temannya pakai S? Kamu mau rubah bisa? Tetap tanpa S. Tanpa S. Oke, and the answer is Tanpa S. karena apa? Dia tahu nggak? Men itu jamak. Iya. Men. Kamu pokoknya pakai S tadi? Enggak. Oh enggak. Oke. Ya apa? Oke. Karena kalau yang tunggalnya apa? Men. It's supposed to be like the ada beberapa subjek atau kata tunda yang dia itu nggak perlu S, tapi dia itu jamak. Contohnya apa? Misalnya kayak person. Ceweknya pakai S. Jamaknya apa? People. Terus kayak mouse, mice, and then child. Child, very good. Kalau tit, oke, good. Kembali. Oh iya, betul kembali. Wih, udah sampai. Let's go. Udah sampai tahap evaluasi kan? Kita baru tahap mengaplikasi nih. Oke. Tuh jadi ya. Oke. Kalau is jadi goose. Kembali gitu. Do you know goose? Like angsa. goose? Geese ke goose atau goose ke geese? Goose ke geese. Kayak tooth ke tit ya. Dia ada pola. Like child into children. Oke. Berarti udah oke. Apa lagi? Udah itu aja nih. Kita kasih present continuous, I guess. What time is it now? We haven't do the quizzes actually. Actually time's up, right? It's 22. Sama nggak? Yeah. Okay. So I think quiznya berarti minggu depan aja ya? Boleh. Gagal dapet saldo. Gagal dapet saldo. Iya, gagal dapet saldo. Tapi ada quiznya kebetulan bukan tesis, tapi tentang how to introduce ourselves. Oh. That's good. Oke. Kenapa? Kenapa? Speaking. Iya. Apanya? Tesnya speaking. Kahut. Oke. Coba ya udah pernah mengambil kahut? Mengambil kahut gimana tuh? Tapi bukan speaking. Kayak Jim kemarin. Tapi lebih ke interacting. Oke. Mbak Edobi. Jadi itu khawatirnya tak lupa dulu. It's actually apa namanya? It's about introductions actually. But we will do it next week, right? I see. Oke. Nah sebenarnya walaupun kita udah belajar tentang ini, kalau nggak sering digunakan tuh bisa pakai saya. That's why ketika saya ngomong bahasa Inggris sebenarnya saya sedang ngomong di sini juga ya, biar tidak lupa. Oke. That's why we must what? Practice. Yes. Atau mungkin di sini bisa mengadakan namanya English Day ya. Jadi di mana Setiap hari Kamis kita nulis. speak English. Setiap hari Kamis. Ada. That's our agreement. Oke. But in some company udah ada ternyata. Iya tapi enggak setuju kayak. Tapi itu di broadcast. Yang saya tahu ya dari broadcasting company like they use English Day, right? In a month, I guess. Oh, ini lupa di kanan. Belum. Okay. So, do you have any questions so far? Tapi kita prakteknya, oh ya sudah terbayang kan berarti nanti ada 5 struktur dari greeting sampai dengan atau live closing ya. Kalau yang introduction itu kan monolog. Nah, tapi kita nanti prakteknya dialog.
You know what I mean? Oke. Yeah. Kayak studi kasusnya tuh Conversation. iya conversation kayak new workers and apa ya? HRD. Old worker, bukan old man ya. Oh, kalau di TikTok namanya masih old man itu kayak right? I mean like new workers and desire ketika Existing employee. existing employee, yes. Senior. Existing. Iya. Berarti yang new nggak eksis ya? Kita dianggap. Berlawanan ya antara yang eksis sama yang nggak eksis. Kalau di situ sih antara senior and new workers. Something like that. Oke. Can I drink this? A little bit of spin around my so I will take it right. Putar aja. Is that right? Everybody is here, right? Example. Genta, I guess. Gaija. It's a Genta, I guess. So everyone, that's all I guess for now. Thank you very much for your attention. Thank you. And last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Good night. Oh iya nanti perbedaan segala sesi di Buat tidur kok. Apa buat itu? Udah tidur kali. Bye. Bye. Oh ini Masih rokok lagi. Ya udah nggak? Lalu udah. Lembur, lanjut lembur. Iya itu pulang. Emang bagian tahu ada kemana gini. Ada. Itu lebih ke Ada. Udah itu HP siapa? sapi Ada lu. Salim. Popok. Pocong. Matiin kali Bang. Matiin kan? Itu ada live. Udah, kita siapa? Ini udah mati. Itu lagi live.